And now we have to study about the regression coefficient properties. Very, very important. The fundamental property is the geometric mean of regression coefficients. Geometric mean of regression coefficients is correlation coefficient. So R is plus or minus square root of byx into bxy. ఎందుకు అంటే మీరు byx bxy తీసుకోండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. R ఇంటూ సిగ్మా y బై సిగ్మా x, ఇక్కడ R ఇంటూ సిగ్మా x బై సిగ్మా y. సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగిలింది? R స్క్వేర్ మిగిలింది. సో దీని నుంచి R స్క్వేర్ అంటే R ఏమొస్తుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ byx ఇంటూ bxy వస్తుంది. సో ఇక్కడ byx అండ్ bxy రెండు సేమ్ సైన్ ఉండాలి, అంటే రెండు ప్లస్ ఉండాలి లేదా రెండు మైనస్ ఉండాలి. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉండకూడదు. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉంటే ప్రొడక్ట్ ఏమైపోతుంది? మైనస్ అవుతుంది, అంటే రూట్ లోపల నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా. అందుకని సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఆర్ byx bxy విల్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్, మూడు సేమ్ సైన్ ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ప్లస్ అయితే ఆర్ ప్లస్ అవుతుంది, రెండు మైనస్ అయితే ఆర్ మైనస్ అవుతుంది. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ప్లస్ అయినప్పుడు ఆర్ డిఫైన్ కాదు. ఓకేనా? సో రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ లో ఈ ప్రాపర్టీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి. సిమిలర్లీ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ యొక్క అర్థమెటిక్ మీన్ తీసుకున్నాం, byx ప్లస్ bxy బై 2, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఎందుకంటే అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జామెట్రిక్ మీన్ కదా. సో అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ టూ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ టూ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో అండ్ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ, రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ అబౌట్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ independent of origin but not scale. ఓకేనా? స్కేల్ మీద డిపెండ్ కాదు, ఆరిజిన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, స్కేల్ మీద డిపెండ్ కాదు. అండ్ ఫిఫ్త్ one more important property, that is regression coefficients. You are taking the byx and bxy and the product is going to r square. Am I right? For example, if you are taking r is equal to plus or minus 1, perfect positive or perfect negative, then what will happen? Yes? Yes. Right. Now r is equal to plus or minus 1, byx into bxy is going to plus 1 or minus 1, r square is going to 1 only. So from this what we conclude is byx is 1 by bxy or bxy is 1 by byx. That means the two regression coefficients are reciprocal in case of perfect correlation, right? Okay now? So these are the important points you should remember in case of regression coefficients. And now what is the important concept is, suppose two regression equations are given. Two regression equations are given like a1x plus b1y plus c1 is given and a2x plus b2y plus c2 is given. Now which one is y on x, which one is x on y, and how to identify that? For that we take the coefficient of x by coefficient of y for first equation, let it be 1 and 2. Similarly we find the ratio of coefficient of x by coefficient of y with modulus, right? We have to identify which one is the minimum value. Which one is the minimum value? That minimum value of the ratio refers to y on x. Maximum value is going to x on y. Like that we can identify regression line of y on x and x on y. Clear? Yes. Now we see the few problems on the regression concept. Here you see the two lines of regression, x plus 2y minus 5 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Two regression lines are given. Which one is y on x? You can easily say that by seeing the coefficients. What are the equations are given here? X plus 2y minus 5 equal to 0. Second equation is
2x plus 3y minus 8 equal to 0. Right? What is the ratio here? 1 by 2. That is 0.5. Here ratio is, that is 0. So it is the minimum, right? So it is y on x line and it is, so which one is the y on x? X plus 2y minus 8 equal to 0 is the y on x line. And you can see y is equal to 19 minus 5x by 2 is the regression equation of x on y. Then what is the bxy? 19 minus 5x by 2 is the regression equation of x on y. But the regression equation of x on y is in the form of x equal to a plus by. But the given equation is in the form of y equal to a plus bx. Okay, so you have to convert into x equal to a plus by. From this, what is 5x by 2? 19 minus 5. What is 5x? 38 minus 2 by. What is x? 38 by 5 minus 2 by 5y. Now you see the, what is the slope here? Minus 2 by 5. That is the regression coefficient of bxy. That is minus 2 by 5. Regression coefficient of x on y means nothing but slope of x on y. Right? Regression coefficient of y on x is nothing but slope of the line y on x. Clear? Yes. Next. This model is also very important. Finding the correlation coefficient when the two regression lines are given. What are the regression lines are given here? 3x plus 2y is equal to 21. And next equation is 6x plus y is equal to 29. Is it correct? Yes. Now we have to calculate the regression coefficient, correlation coefficient. First you identify which one is y on x, which one is x on y. What is the ratio here? 3 by 2, that is 1.5. What is the ratio here? 6 by 1, that is 6. Which one is minimum? First one. So it is y on x and it is x on y. So y on x is in the form of y equal to a plus bx. X on y is in the form of x equal to. Now you convert the given equation into y equal to a plus bx first. So 2y equal to 21 minus 3x. So y equal to 21 by 2 minus 3 by 2x. Am I right? Now what is the slope now? Slope of y on x line is represented with byx, right? Is minus 3 by 2. So we got byx first. From similarly here also x on y equation. X equal to a plus by. Convert into x equal to a plus by. 6x equal to, now x equal to 29 by 6 minus y by 6. Now what is the slope now? Minus 1 by 6. Both are negative only. So r will be negative. So you have to take the formula like this. bxy into byx, that equal to minus 3 by 2 into minus 1 by 6. What is that? Minus root 1 by 4 minus 1 by 2. That is minus 0.5. In that way, we can find out the correlation coefficient when the two regression lines are given. అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏది y on x, ఏది x on y అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. తర్వాత byx అండ్ bxy ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రెండు మైనస్ వస్తే r నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. రెండు ప్లస్ వస్తే r పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ మోడల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, అడుగుతున్నారు ఎక్కువగా రీసెంట్గా. నెక్స్ట్, yes, here we have to find out the origin and scale property, right? Origin and scale property on regression coefficient. One minute. So u is equal to 2x plus 5. Leave it. U is equal to 2x plus 5. V is equal to minus 3y minus 6. Yes, u is equal to 2x plus 5. V is equal to minus 3y minus 6. And what it is given? And regression coefficient of y on x is given as 2.4. What is the regression coefficient of v on u? Regression coefficient of y on x is given as
2.4 V on U, right? So BVU. V on U means nothing but BVU. So we have to find out BVU here. Okay? U is equal to 2x plus 5. What is the standard deviation of U? Tell me. 2 into standard deviation of x. Because standard deviation is based, it is affected by scale only, not origin. What is standard deviation of V? No, 3 into standard deviation of y. Modulus we take in case of standard deviation. ఈ ప్రాబ్లం అందుకే చెప్తున్నా నేను. ఇక్కడ చాలా కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి, ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, దీని నుంచి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం రాద్దాం? ఓకే, లీవ్ ఇట్. వి రిక్వైర్డ్ BVU, రైట్? BVU, how we can write BVU? R into sigma V by sigma U. R into sigma V is 3 sigma Y, 2 sigma X. So 3 by 2 common the end. R into sigma Y by sigma X. What is that? R into sigma Y by sigma X? BYX. What is BYX value? 2.4 is given. So 1.2 means 3.6. Is it correct? Not correct. It is minus 3.6. Because ikkada scale factor student 2 and minus 3. Opposite sign. Opposite sign ఉన్నప్పుడు R ఏం అవ్వాలి? మైనస్ అవ్వాలి. అంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మీకు ఫైనల్గా? minus 3.6 is the answer. సో రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ యొక్క ఆరిజిన్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ స్టడీ చేసే ముందు కంపల్సరీగా ఈ పాయింట్ చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా? రైట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఆర్ ఎస్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఇఫ్ R is equal to 0, that is no correlation between x and y, then the two regression lines are said to be coincide. Sorry, two regression lines are said to be perpendicular. That means the angle between the two regression lines are 90. And if R is equal to plus or minus 1, the two lines are coincide. Okay? And the point of intersection of two regression lines is at x bar and y bar. At the point of intersection is at mean of x and mean of y. Suppose two regression equations are given. It is asking for what is the value of mean of x and mean of y. So you have to solve the two equations. You will get the x value and y value. The obtained x value is nothing but x bar, mean of x. ఏదైతే x వాల్యూ మీకు వస్తుందో అదే x బార్ అవుతుంది, మీన్ ఆఫ్ x అవుతుంది. y వాల్యూ మీన్ ఆఫ్ y అవుతుంది. క్లియర్? రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రిగ్రెషన్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే.